నా 31st నైట్కి ఐ విల్ బీ దిస్, ఐ విల్ బీ దాట్, ఐ విల్ డూ దిస్, ఐ విల్ డూ దాట్. బ్రో, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ 16 ಏಜ್ಲಿಂದ 22 ಏಜ್ ತನಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, okay, I do not give a fuck about what you think. And if you share whatever you truly do to this world, it is unique, right? And it is marketable and it is profitable to you. So, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ whatever you do in 2024, do it in the way people are. So, hi everybody, make sure this side, welcome to the channel. And see, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. Okay, something will happen, something will change, I want to change my life this year. Next year, no, you'll be the same guy, because I believe keeping expectations that you know inside that you will not reach is the first step of doing any action you do, okay, in a simplest way. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ನ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾ 31st ನೈಟಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬ್ರೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ 16 ಏಜ್ಲಿಂದ 22 ಏಜ್ ತನಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. If you do not show what you're doing, good or bad doesn't matter. You cannot be praised at all. If you are good at some skill, if you are not showing it to the world, how will the people know that you have that skill, right? And in that, like in the social media, if you are lagging back in showing things, you're not going to do anything, okay? You're not going to even, I want to take you too down, but this is the harsh truth. You cannot do anything if you do not show. You cannot eager, for example, Buddha enlighten adala. What if people did not know about Buddha? Right? A human is only successful when he is successful in showing to people that what he is capable of. So what I'm saying you to understand is that, bro, ನೀ 2025 ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಮಾಡು, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಡೋರು ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಅಂಥವಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೇನೇನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾನು ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮದು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ತಮ್ಮ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೊಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ನೀ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಿನಗೆ ಆ ಥಾಟ್ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಾಕತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು through you, that idea wants to be alive into this world. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನೇ ಆ ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನೀ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಿ ನೋಡು, ಆವಾಗ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮೀ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ it's like that, okay? Every thought or everything that you get in your mind is not because of you, okay? It's like, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, this talk may be kind of spiritual, but it is not spiritual, but it is critical to analyze or prove the statement, but this is the truth, okay? I believe in. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡು ಬ್ರೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ 2024, ಡೂ it in the way people are seeing it, okay? People are admiring it, because everybody is, every human being likes when he is praised by his co-species, right? So, and that actually motivates you to do something else about you do, right? About what you are doing already, right? If you want to continue it, you need that fuel that is only given by the co-species you have. So adaka, whatever you do, show to this world, and if it is good, they'll praise you. If it is bad, you like it to do, they'll praise you in a different way, but
you continue to do it, right? And please don't believe in people who are making videos like, like id ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ, take this line, take this path, and ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, you'll be this thing, you'll be that thing. Bro, your brain pattern has already fixed, and it is going to obstacle you, and it is going to oppose you, and that is so bad to your mental health, because anything that is unique is praised. Understand this, you are unique and you have to be true to people who you want to show to. Believe one thing, you are unique, show yourself.